Hello everyone, welcome back to our class. This is VEDA. Today is day 10 and our topic is describing words, right? So, color and shape, okay? మరి ఈ వర్డ్స్ దేని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి? కలర్ అండ్ షేప్. మరి దేని కలర్ దేని షేప్ అనేది చూద్దాం, ఓకే? సో డెఫినేషన్, an adjective is a describing word. So we are talking about adjective, right? adjective అంటే ఏంటి? డిస్క్రైబ్ చేసే వర్డ్. మరి దేన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే it tells us more about a noun, right? ఇది నౌన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఒక సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి నౌన్ ఏ కలర్లో ఉంది, ఏ షేప్లో ఉంది అనేది మనకి చెప్పేదే అడ్జెక్టివ్, ఓకే? ఇది ఏం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది? కలర్ అండ్ షేప్స్ గురించి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో కలర్ ఏంటి, షేప్ ఏంటి అనేది చూద్దాం, ఓకే? దీస్ వర్డ్స్ టెల్ us ద కలర్ ఆఫ్ ద నౌన్, ఓకే? కలర్ ఆఫ్ ద నౌన్ గురించి చెప్తాయి. మరి ఏ కలర్స్? రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఇంకా చాలా, ఓకే? సో ఏ కలర్ అయినా సరే మనం దాన్ని అడ్జెక్టివ్ అంటాం, ఓకే? ఒక నౌన్ ఏ కలర్లో ఉంది అని చెప్తే ఆ కలర్ని మనం అడ్జెక్టివ్ అంటాం, ఓకే? నెక్స్ట్ షేప్స్, ఓకే? మరి ఆ నౌన్ ఏ షేప్లో ఉందో చెప్పినా దాన్ని కూడా మనం అడ్జెక్టివ్ అంటాం. సో హియర్ దీస్ వర్డ్స్ టెల్ us ద షేప్ ఆఫ్ ద నౌన్, ఓకే? మనకి నౌన్ అనేది ఏ షేప్లో ఉందో చెప్తే ఆ షేప్ని మనం అడ్జెక్టివ్ అంటాం. హియర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్: రౌండ్, స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్, రైట్? దీని మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం, ఓకే? ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ ఆన్ అడ్జెక్టివ్స్, ఓకే? కలర్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, షేప్స్ ఏం చెప్తున్నాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ సెంటెన్స్, ద స్కై ఈజ్ బ్లూ, ఓకే? ద స్కై అనేది మనకి ఇక్కడ నౌన్. ఈ సెంటెన్స్లో మన నౌన్ ఏంటి? స్కై. మన స్కై ఏ కలర్లో ఉంది? బ్లూ కలర్లో ఉంది. సో కలర్ ఆఫ్ ది నౌన్ ఈజ్ బ్లూ. సో బ్లూ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్, ఓకే? ఇట్ ఈజ్ కలర్, ఓకే? కలర్ ఆఫ్ ది నౌన్. నెక్స్ట్, ద సన్ ఈజ్ రౌండ్, ఓకే? సన్ అనేది మనకి నౌన్. మరి నౌన్ ఏ షేప్లో ఉంది అంటే రౌండ్లో ఉంది, అంటే షేప్, ఓకే? హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ షేప్ ఆఫ్ ది నౌన్. సో షేప్ ఆఫ్ ది నౌన్ ఈజ్ రౌండ్. ద సన్ ఈజ్ రౌండ్. సో రౌండ్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. రౌండ్ అనేది మనకి ఏంటి ఇక్కడ? అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, ఐ హ్యావ్ ఎ రెడ్ యాపిల్, ఓకే? వాట్ ఈజ్ నౌన్ హియర్? యాపిల్. మరి నౌన్ ఏ కలర్లో ఉంది? రెడ్ కలర్లో ఉంది. సో హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కలర్ ఆఫ్ ది నౌన్. సో హియర్ కలర్ ఆఫ్ ది నౌన్ ఈజ్ రెడ్ అండ్ రెడ్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్, రైట్? నెక్స్ట్, ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్, ఓకే? హియర్ వాట్ ఈస్ ద నౌన్? ద బ్లాక్ బోర్డ్. బ్లాక్ బోర్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ నౌన్ ఈ సెంటెన్స్లో. సో మరి ఈ బ్లాక్ బోర్డ్ ఏ షేప్లో ఉంది? రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద నౌన్, రైట్? సో రెక్టాంగిల్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్, ఓకే? బ్లాక్ బోర్డ్ రెక్టాంగిల్గా ఉంది అని చెప్తున్నాం. సో షేప్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి రెక్టాంగిల్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్, ద గ్రాస్ ఈజ్ గ్రీన్, ఓకే? హియర్ ద గ్రాస్ అనేది నౌన్. మరి కలర్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ ఏంటి? గ్రీన్. సో గ్రీన్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కలర్ ఆఫ్ ది నౌన్. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అబౌట్ ద కలర్ ఆఫ్ ది గ్రాస్. So that is why it is adjective. Next, a wheel is round, okay? A wheel ikkada noun. Mari shape of the wheel enti? Round. So here it is saying about the shape of the noun. So round is adjective. That means here it is saying about shape, right? అర్థమైంది కదా? సో షేప్, సైజ్ చెప్తే దాన్ని మనము అడ్జెక్టివ్ అంటాము, ఓకే? నౌన్ అనేది ఏ కలర్లో ఉంది, ఏ షేప్లో ఉందో చెప్పేటటువంటి వర్డ్ని మనము అడ్జెక్టివ్ అంటాం, రైట్? నెక్స్ట్, హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ స్టోరీ ఆన్ కలర్స్ అండ్ షేప్స్, రైట్? సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ క్లాస్ రూమ్, ఓకే? We will read the sentences. You have to repeat after me and then we will find the colors and shapes, okay? So first sentence, you have to repeat after me. I see a green board in my class. Good. The board is a rectangle. Good. I have a blue bag. Nice. My lunch box is round. Good. I eat a red apple. Very good. So now we will find out the colors and shapes of the nouns, right?
In the first sentence, I see a green board in my class. Okay, సో ఇక్కడ కలర్ ఏం చెప్తుంది, గ్రీన్ కలర్లో ఉంది అని చెప్తుంది. ఏముంది మరి, బోర్డ్. ఓకే, హియర్ బోర్డ్ ఈజ్ నౌన్, రైట్. మరి బోర్డ్ ఏ కలర్లో ఉంది, గ్రీన్ కలర్లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అబౌట్ ద కలర్ ఆఫ్ ద నౌన్. సో గ్రీన్ ఈజ్ adjective. We are talking about the color. Okay, next, the board is rectangle. Okay, in this sentence what is noun, the board. మరి board అనేది ఏ షేప్ లో ఉంది, rectangle. So it is saying about the shape. Okay, shape of the noun. So this is adjective. Next, I have a blue bag. Okay, in this sentence what is noun, bag, right. బ్యాగ్ ఈజ్ నౌన్. మరి ఈ బ్యాగ్ ఏ కలర్లో ఉంది, బ్లూ. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అబౌట్ ద కలర్ ఆఫ్ ద నౌన్. సో దిస్ వర్డ్ ఈజ్ adjective. Blue is adjective, right. Next, my lunch box is round. In this sentence what is noun, lunch box. సో ఈ లంచ్ బాక్స్ షేప్ ఏంటని చెప్తున్నాము, రౌండ్. ఓకే, ద షేప్ ఆఫ్ ద నౌన్ ఈజ్ రౌండ్. సో here round is adjective. We are talking about the shape, right. Next, I eat a red apple. Okay, I eat a red apple. Here apple is noun and the color of the apple is red. Okay, color of the noun is red. So red అనేది మనకి ఇక్కడ ఏంటి, adjective, because it is saying about the color of the noun, right. So this is about colors and shapes. Okay, so finally adjectives describe color and shape. Okay, adjectives అనేవి noun యొక్క కలర్ షేప్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి ఇలా. ఓకే, ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి నౌన్ ఏ కలర్లో ఉంది, ఏ షేప్లో ఉన్నది అని చెప్పేది మనకి అడ్జెక్టివ్. ఓకే, క్లియర్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ టాపిక్. Try to use these adjectives in your daily life. Try to read these sentences again and again. Okay, so thank you so much for watching. If you like this video, please like cheyandi and mana channel ni subscribe cheyandi. So మేము ఇంకా ఇలాంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ ఎన్నో చేయడానికి అది మాకు చాలా మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే. బై బాయ్. We will meet in the next video. Take care.